Morning, students. Today we will discuss about dinitrogen. After that, hydrides, oxides, and halides of the 50 group element. Now, I am telling about this here dinitrogen. Okay, dinitrogen means here N2. Correct. Here, first of all, the preparation of dinitrogen. Preparation of dinitrogen. Here, in the preparation of dinitrogen, first one is ammonium chloride. Ammonium chloride when reacts with sodium nitrite. Reacts with sodium nitrite. Not sodium nitrate. Nitrate veru, nitrite veru. Nitrate means NO3. NaNO3. Nitrite means NaNO2. So, ammonium chloride reacts with sodium nitrite. It forms dinitrogen and dinitrogen and 2 moles of water. 2 moles of water and NaCl, sodium chloride. So, ammonium chloride reacts with sodium nitrite. It forms dinitrogen, water and NaCl. So, here simple technique, in the reactant side, how many number of atoms are present here? First, adi మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇక్కడ 2 nitrogens ఇచ్చాడు. అట్లాగే 4 hydrogen and 2 oxygen and 1 chlorine, 1 sodium. So here this is like this dinitrogen. Okay, here hydrogen and oxygen, these both are here. 4 hydrogen, 2 oxygen, 2 H2O, 2 2 is 4. 4 hydrogens are present like this. Here 2 oxygen. Okay, the remaining NaCl. This is like this NaCl. Okay, ammonium chloride reacts with sodium nitrite. It forms nitrogen and water and NaCl. So, in this method, a small amount of nitric oxide and nitric acid, HNO3 also formed. Okay, in this method, small amount of nitric oxide and HNO3, nitric acid also formed. Then these are removed by these gases through the aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. ఈ రియాక్షన్ లో ఫామ్ అయినటువంటి a small amount of nitric oxide, nitric acid, these are also formed in this reaction. These are removed by these are through in aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. Okay, next one, that is first preparation. Next one is ammonium dichromate. On thermal decomposition of ammonium dichromate, it gives dinitrogen. Here ammonium dichromate on thermal decomposition, it gives dinitrogen,
and hydrogens 4 to the 8 hydrogen, 7 oxygens are present. So here 4H2O, 4H2O. చూడండి 8 hydrogens are completed. 8, 4 to the 8, and oxygens also 4 oxygens also are coming. So 7 oxygens ఉన్నాయి ఇక్కడ, 4 పోతే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి? 3 ఉంటాయి. సో రిమైనింగ్ Cr2O3, Cr2O3. Okay, ammonium dichromate on thermal decomposition it gives nitrogen and H2O and Cr2O3, chromic oxide. Okay, a very pure amount of nitrogen is coming from here, thermal decomposition of barium azide or sodium azide. Barium azide ni gaani sodium azide ni gaani thermal decompose చేసినప్పుడు a purified nitrogen అనేది వస్తుందన్నమాట. Barium azide, this is ammonium dichromate. This is ammonium dichromate. Ammonium dichromate. Here, next one. This is barium azide. This is barium azide. Barium azide on thermal decomposition it gives barium and 3 moles of pure dinitrogen. Pure dinitrogen. And the next one is sodium azide. Sodium azide. Thermal decomposition of sodium azide it gives sodium metal and pure nitrogen. So these are preparations of the dinitrogen. Once again you see, ammonium chloride reacts with sodium nitrite. Sodium nitrite, it forms nitrogen, water and sodium chloride. Here like this, Cl and Na, these are NaCl. Both these two, N2, here N2 nitrogen, 4 hydrogen, 2 oxygen. Here are 2H2O. Next, a small amount of nitric oxide and nitric acid also formed in this reaction. Okay, these are removed by the aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. Here, another preparation is a thermal decomposition of ammonium dichromate. Ammonium dichromate gives nitrogen, dinitrogen, and water and chromic acid. Next, a pure dinitrogen is taken from the or prepared from the thermal decomposition of barium and sodium azide here. This is barium azide. This barium azide gives a pure dinitrogen, and this sodium azide also gives pure dinitrogen. So it is preparation of the dinitrogen. Okay, next some properties of the dinitrogen. So dinitrogen is a colorless and odorless and tasteless and non-toxic gas. Non-toxic gas. It is a colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. Okay. It has 2 isotopes. It has 2 isotopes. They are N14 and N15. Nitrogen has 2 isotopes. They are N14 and N15. And nitrogen is a very low solubility in water. It is very low solubility in water.
low solubility in water, and it has low freezing and boiling point. Low freezing and boiling point. Freezing and boiling point. Okay, these are some properties of the dinitrogen. Dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. Non-toxic gas. It has two isotopes. It has two isotopes, means N14 and N15. It is very low solubility in water. Low solubility and water lo dissolve avutundi. It has low freezing and boiling point. It has low freezing and boiling point. So here, once again, preparation of dinitrogen, ammonium chloride reacts with sodium nitrite. Sodium nitrite. It forms dinitrogen, water, and NaCl. In this reaction, a small amount of nitric oxide and nitric acid are formed. These are removed by the aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. Another preparation is thermal decomposition of ammonium dichromate gives dinitrogen, water, and chromic oxide. A very pure nitrogen is prepared by the thermal decomposition of barium azide and sodium azide. Here, thermal decomposition of barium azide gives dinitrogen. It is a very pure compound here. Sodium azide gives pure dinitrogen. So, properties of dinitrogen is this is a colorless, odorless, tasteless, and a non-toxic gas. Non-toxic gas. It has two isotopes. They are N14 and N15. It has very low solubility in water and low freezing and boiling point. Okay, these points are noted. Simple equations ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. క్లాస్ వినేటప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. Okay, next. After that preparation and properties of dinitrogen, okay, dinitrogen is inert at room temperature. It is important thing. Dinitrogen is inert at room temperature. Inert means there is no participating in any chemical reaction at room temperature. Nitrogen is there is no interaction or participating in chemical reactions at room temperature. Why? Because here, because of ఎందుకు అది ఇనర్ట్ గా ఉంటుందంటే డ్యూ టు హై బాండ్ డిసోసియేషన్ enthalpy of
N triple bond N. So in between, that means here in nitrogen molecule, in between two nitrogen atoms, there is triple bond is present. రెండు నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఈ ట్రిపుల్ బాండ్ డిసోసియేట్ కావడం కోసం we applying higher amount of energy. That means it has a high bond dissociation enthalpy. High bond dissociation enthalpy. So ఈ బాండ్ బ్రేకప్ అయ్యి రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ సరిపోదు అనమాట. అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ మనం సప్లై చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 mole of bonds is broken between two nitrogen atoms. We require 941.5 941.9 kilojoules per mole ఎనర్జీని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో 1 mole of bonds ఇక్కడ బ్రేకప్ కావాలి అంటే 941.9 అంటే నియర్లీ 942 kilojoule ఎనర్జీ అనేది ఇక్కడ రిక్వైర్ అవుతుంది. 942 kilojoule ఎనర్జీ మనం సప్లై చేస్తే అప్పుడు ఆ 942 kilojoule ఆఫ్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని నేను గెయిన్ చేసుకొని ఈ బాండ్స్ డివేట్ కావడం వల్ల ఈ నైట్రోజన్ అనేది రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వై డైనైట్రోజన్ ఈజ్ ఇనర్ట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అంటాడు. రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర నైట్రోజన్ ఎందుకు ఇనర్ట్ గా ఉంటుంది, ఎందుకు కెమికల్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయదు అంటే డ్యూ టు ఇట్ హ్యాస్ ఏ హై బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ. దట్స్ వై నైట్రోజన్ ఈజ్ ఇనర్ట్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ అని రాయాలి. సో నైట్రోజన్ లో హై బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ ఉండటం వల్ల రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అది ఇనర్ట్ గా ఉంటుంది. ఇనర్ట్ ని నో పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్. ఎలాంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ పార్టిసిపేట్ చేయదు. ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయదు? దానికి ఉండేటటువంటి హై బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ. సో ఈ రెండు నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉండే ట్రిపుల్ బాండ్ బ్రేకప్ కావడానికి ఈ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎంథాల్పీ అనేది హైయెస్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో అంత ఈజీగా బ్రేకప్ కాదు. కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్. బట్ at high temperature this dinitrogen reacts with metals, it forms nitrides. Okay, at high temperature nitrogen reacts with metals, metals తో రియాక్ట్ అయ్యి nitrides ni form చేస్తుంది. Okay, here lithium metal reacts with nitrogen. Okay, this lithium metal reacts with nitrogen at high temperature. It forms lithium nitride. Okay, metals తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు దేన్ని ఫామ్ చేస్తుంది? నైట్రోజన్ nitrides ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ నైట్రోజన్ reacts with lithium metal, it forms lithium nitride. What is this? Lithium nitride. Okay, lithium nitride and reacts with magnesium metal at high temperature. It forms magnesium nitride. This is lithium nitride, this is magnesium nitride, and this is magnesium nitride, and reacts with calcium. Nitrogen reacts with calcium, it forms calcium nitride, and reacts with aluminum metal, it forms aluminum nitride. This is aluminum nitride. Okay, here nitrogen at a high temperature reacts with metal to form nitride. High temperature దగ్గర nitrogen metals తో రియాక్ట్ అయ్యి వాటి nitrides ని ఫామ్ చేస్తుంది. For example, this nitrogen reacts with lithium metal, lithium nitride, and reacts with magnesium, it forms magnesium nitride. With calcium తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు
calcium nitride. Aluminum metal to react అయినప్పుడు aluminum nitride ని form చేస్తుంది. Okay, these are reaction with metal. A nitrogen reacts with metal, it forms nitride. It forms nitride. And nitrogen calcium carbide. This is calcium carbide. This is calcium carbide. This calcium carbide reacts with nitrogen. It forms calcium cyanamide and carbon. It forms, this is calcium cyanamide and carbon. A mixture of calcium cyanamide and carbon, which is called nitroleum. This is important. What is nitroleum? Nitroleum means a mixture of calcium cyanamide and carbon is called nitroleum. Okay, nitrogen reacts with calcium carbide. It forms calcium cyanamide and carbon. This mixture of calcium cyanamide and carbon is called nitroleum. That is reaction with calcium carbide. Okay, another one is nitrogen mixed with hydrogen. It forms 2 moles of ammonia. Here delta H is equal to minus 92.4 kilojoule per mole. Minus 92.4. So nitrogen reacts with hydrogen. It forms ammonia. At 700 Kelvin temperature. 700 Kelvin temperature దగ్గర nitrogen hydrogen to react అయ్యి ammonia ను form చేస్తుంది. So here delta H value negative. So delta H negative అంటే this is a exothermic process. That means in the formation of ammonia, heat is releasing. Exothermic and endothermic. What is the difference between exothermic and endothermic? In exothermic, delta H value negative. That means in this type of reaction, heat is evolved. In endothermic reaction, delta H is equal to positive. That means in the type of reaction, heat is absorbed. That is endothermic. Heat is released. That is exothermic. So next one, nitrogen combines with oxygen at 2000 Kelvin temperature. It forms nitric oxide. So these are reactions of the nitrogen. Once again, you see here, nitrogen is a inert at room temperature. Why? Because here high bond dissociation enthalpy of N triple bond N. So due to these high bond dissociation enthalpy of nitrogen, so it is a inert at room temperature. So this nitrogen at high temperature reacts with metal, it forms a nitride. So this nitrogen reacts with lithium metal, it forms lithium nitride, and reacts with magnesium, it forms magnesium nitride, and reacts with calcium, it forms calcium nitride, and reacts with aluminum, it forms aluminum nitride. Okay, right. Another thing is this nitrogen reacts with calcium carbide, it forms calcium cyanamide and carbon. A mixture of calcium cyanamide and carbon is called nitroleum. Calcium cyanamide and carbon mixture is called nitroleum. So nitrogen combines with hydrogen, it forms ammonia. Here nitrogen
reacts with oxygen, it forms nitric oxide. Nitric oxide. Now, uses of dinitrogen. Uses of dinitrogen. It is used in manufacture of ammonia. Manufacture of ammonia and industrial chemical containing nitrogen. So manufacture of ammonia preparation లో డైనైట్రోజన్ యూజ్ అవుతుంది ఇట్లాగా. అట్లాగే నైట్రోజన్ ఉండేటటువంటి కెమికల్స్ యొక్క ప్రిపరేషన్ లో కూడా ఈ డైనైట్రోజన్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ inert atmosphere in iron and steel industry. Iron and steel industry లో ఇనర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం, ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ డైనైట్రోజన్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫిల్లింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్. ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్ లో ఫిల్ చేయడం కోసం డైనైట్రోజన్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ లిక్విడ్ డైనైట్రోజన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ refrigerant for to prevent the biological material and food items also. Okay, these are uses of the dinitrogen. First one is it is used in the manufacture of ammonia and industrial chemicals containing nitrogen, and it provides inert atmosphere in iron and steel industry. Okay, it provides inert atmosphere in iron and steel industry. It is used in filling electric bulbs, and liquid nitrogen is used as a refrigerant. So these are uses of the dinitrogen. These are reactions of the dinitrogen. These are uses of the dinitrogen. So preparation of dinitrogen means ammonium chloride reacts with sodium nitrite, it forms dinitrogen. And thermal decomposition of ammonium dichromate also gives dinitrogen. And a very pure dinitrogen is prepared by the thermal decomposition of barium and sodium azide. Okay, generally this dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless and non-toxic gas. It has a two isotopes. They are N14 and N15. N14 and N15. Here there is very low solubility in water and low freezing and boiling point. So next one, at room temperature nitrogen is inert due to its high bond dissociation enthalpy. Okay, at high temperature nitrogen reacts with metals, it forms nitrite. Okay, nitrogen reacts with lithium, it forms lithium nitride, and reacts with magnesium, it forms magnesium nitride. Reacts with calcium, it forms calcium nitride, and this nitrogen reacts with aluminium, it forms aluminium nitride. And this nitrogen reacts with calcium carbide, it forms calcium cyanamide and carbon. A mixture of this calcium cyanamide and carbon is called a nitrogen.
Okay, nitrogen reacts with the hydrogen, it forms ammonia, and nitrogen, it reacts with oxygen, it forms nitric oxide. What is here? Nitric oxide. So next one, uses of dinitrogen. It is used in manufacture of ammonia and industrial chemicals containing nitrogen. Industrial chemicals containing nitrogen. And this dinitrogen provides inert atmosphere in iron and steel industry. Okay, it is a metallurgical process. ఈ ఐరన్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీలో ఇనర్ట్ అట్మాస్ఫియర్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం, ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం ఈ డైనైట్రోజన్ ని యూజ్ చేస్తాము. అట్లాగే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫిల్లింగ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్, లిక్విడ్ డైనైట్రోజన్ యూజ్డ్ యాజ్ రిఫ్రిజరెంట్. దీస్ ఆర్ uses of the dinitrogen. Okay, next. Why nitrogen is less reactive or inert at room temperature? Once again here, due to high bond dissociation enthalpy. Okay. Next one is equations, running notes practice, running notes maintain cheyandi. Right. Next one is ammonia. After the dinitrogen, ammonia. That formula is NH3. Right. Okay. Right. First one, preparation of ammonia. Here, urea. This is urea. Urea reacts with water. Urea reacts with water. It forms ammonium carbonate. Ammonium carbonate. Urea reacts with water. It forms ammonium carbonate. It is called ammonium carbonate. Okay. The decomposition of this ammonium carbonate, it gives ammonia and H2O and CO2, carbon dioxide. Okay, here 2 moles of ammonia. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒకటి ఇక్కడ రాద్దాం, N2 and H8CO3 అంతే కదా, N2 H8CO3. సో 2 NH3, nitrogen 2 completed, NH3 3 2 is 6, so 8 hydrogens లో 6 hydrogens completed. సో ఇంకెన్ని ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి. సో H2 3 oxygens లో 1 oxygen completed, H2O. సో ఇక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి ఆక్సిజన్స్, 2 oxygens 1 carbon, so that is CO2. Okay, once again here N2 4 2 is 8 H8, here like this CO3. So here 2 NH3 means 2 nitrogen, 2 3 is 6 hydrogen. 8 hydrogens లో 6 hydrogens ప్లస్ అయితే 2 hydrogens ఉంటాయి. ఆ 2 hydrogens ప్లస్ 1 oxygen H2 గా వెళ్ళిపోయింది. సో హైడ్రోజన్స్ కంప్లీట్ గా అయిపోయాయి, ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఒకటి రిక్వైర్ అయ్యాయి. సో ఇంకెన్ని ఉంటాయి, 2, సో CO2. దట్ ఈస్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ది అమ్మోనియా. సో యూరియా reacts with water, it forms ammonium carbonate. On decomposition,
These ammonium carbonate gives ammonia. Okay. So next preparation is here. 2 moles of ammonium chloride reacts with 2 moles of ammonium chloride reacts with calcium hydroxide. This is calcium hydroxide. It gives 2 moles of ammonia. Okay. How many hydrogens are here? 2 4 the 8 and plus 2. 10 hydrogens are present here. 10 hydrogens. These 10 hydrogens lo 2 3 the 6. 6 consume అయిపోయినాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 4 ఉంటాయి. సో ఆ 4 ని 2H2O గా రాశా. 2H2O. Okay. So here in reactant side 2 4 the 8 plus 2. 10 hydrogens are present. So 2 3 the 6. 2 2 the 4. 6 plus 4, 10 hydrogens are completely consumed. So next one, how many oxygens are here? 2 oxygens. So here 2 oxygens are completed. The remaining ఏమున్నాయి? ఒక కాల్షియం ఉంది, 2 క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు CaCl2. Calcium chloride. Okay. Next, another preparation is ammonium sulfate. It reacts with 2 moles of NaOH, sodium hydroxide. It gives 2 moles of ammonia and 2 moles of water. So here hydrogens are 4 2 is 8 plus 2. 10 hydrogens are present. 2 3 is 6 hydrogens. 2 2 is 4 hydrogens. Totally 10 hydrogens are completed. 2 nitrogens also. But hydrogen or oxygen here 4 plus 2. 6 hydrogens are here. 6 oxygens are here. 2 oxygens are completed. The remaining 2 sodium atoms and 1 sulfur and 4 oxygen. So here Na2SO4, sodium sulfate. Ammonium sulfate reacts with sodium hydroxide. It gives ammonia, water and sodium sulfate. Okay, next one is on a large scale of preparation of ammonia is from N2, dinitrogen reacts with hydrogen. It forms 2 moles of ammonia. It is also told here N2 plus 3H2. This is reversible reaction. 2NH3. Delta H is equal to minus 92.4 kilojoule per mole. Okay. On a large scale of ammonia is prepared from the Haber's process. This is called Haber's process. It is important. Haber's process. Okay. In this Haber's process, this is a reversible reaction. This is a reversible process, and it is a forward and backward reactions are take place here. This is forward reaction, this is backward reaction. What is forward reaction? The reaction takes place from reactants to product side. Reactants nunchi product side ki process jarigi, that is forward. So this forward reaction is exothermic process. This is exothermic. Okay. Here in product side, reactant side to product side, here volume is decreases or number of moles decreases. Here this side, this reactant side, 1 mole of nitrogen, 3 moles of hydrogen, totally 4 moles.
But in product side, here only 2 moles. In reaction side, 4 moles are present. Here, in product side, 2 moles are present. So reaction accompanied by the decrease in volume or decrease in number of moles. So reaction side nunchi product side ki number of moles ఏమైంది decrease అయ్యింది. Decrease కావడం అంటే ఈ సైడ్ 4 moles ఈ వైపు 2 moles అంటే తగ్గినట్టే కదా, 2 moles decrease అయ్యింది అవునా. సో according to Lee-Chatterjee principle, low temperature and high pressure, are favorable conditions for the formation of ammonia in Hayward process. Okay, according to Lee-Chatterjee principle, low temperature and high pressure are favorable conditions for the formation of ammonia in the Hayward process. But here, the low temperature, at low temperature, the rate of reaction is very slow. At low temperature దగ్గర rate of reaction తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి optimum temperature, it is very most important. Optimum condition, optimum temperature is 700 Kelvin, around 700 Kelvin. అంటే కొన్ని బుక్స్ లో 723 to 773 కూడా ఉంటుంది, అరౌండ్ 700 Kelvin. అండ్ ప్రెజర్ 200 atmospheric pressure. And in this Hayward process, catalyst also used. Catalyst is a iron oxide mixed with K2O and alumina, Al2O. That is catalyst. Promoter also used. Promoter means molybdenum. Here, what is meant by catalyst? What is meant by promoter? But catalyst ante entante the species which is accelerate the rate of reaction or increase the rate of reaction. Okay, and rate of reaction పెంచేదాన్ని catalyst అంటాం. Rate of reaction ని పెంచేదాన్ని ఏమంటాం? Catalyst అంటాం. Rate of reaction means nothing but speed of reaction. Okay, reaction speed ని increase చేయడం కోసం it enhance the speed of the reaction and it increase the speed of reaction. Reaction యొక్క speed ని increase చేసేదాన్ని catalyst అంటాము. So here promoter means it increase the activity of catalyst. ఈ ప్రమోటర్ ఏం చేస్తుందంటే క్యాటలిస్ట్ ఇంకా ఎక్కువ యాక్టివిటీగా పనిచేసేట్లుగా ప్రమోటర్ అనేది చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, క్యాటలిస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఇంక్రీజ్ ది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసేది క్యాటలిస్ట్. ది క్యాటలిస్ట్ యొక్క యాక్టివిటీని పెంచేది ప్రమోటర్. ది ప్రమోటర్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది increase the activity of catalyst. So here like this, optimum conditions are important here. Temperature 700 Kelvin, pressure 200 atmosphere pressure, and catalyst is iron oxide mixed with K2O and Al2O3. Promoter is molybdenum. Okay, right. దీనికి ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఉంది, దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి తర్వాత అయినా. అమ్మోనియా, here urea mixed with water, it forms ammonium carbonate. This ammonium carbonate on decomposition gives ammonia. Okay, next one is ammonium chloride reacts with calcium hydroxide, it forms ammonia, water and calcium chloride. So another one is ammonium sulfate reacts with sodium hydroxide, nothing but alkali, it forms ammonia. Next,
On a large scale preparation, here through the Haber's process. Haber's process, it is important. Nitrogen reacts with hydrogen, it forms ammonia. Okay, it is a exothermic process and reversible process here, reversible process. This reaction accompanied by the decrease in volume, that means number of moles. Reactant side nunchi product side ki number of moles decrease aita unnai. So reactant side 1 mole nitrogen, 3 moles hydrogen. 1 plus 3 4. 4 moles of reactants here. Ee 4 moles nunchi 2 moles product produce ayyadi. Current ikkada decrease ayinadu kada number of moles. So according to Lee Chadwick principle, low temperature and high pressure are favorable conditions for the formation of ammonia through Haber's process. So at low temperature, rate of reaction very slow గా ఉంటుంది కాబట్టి optimum temperature around the 700 Kelvin are used. Okay, pressure is 200 atmospheric pressure. Catalyst also used, that is iron oxide mixed with K2O and Al2O3. Promoter is molybdenum. Catalyst means the species which increase the speed of reaction. Okay, speed of reaction increase చేసేదాన్ని ఏమంటాం ఇక్కడ catalyst అంటాము. Promoter means it increase the activity of catalyst. So ఇది activity of catalyst ని promoter అనేది increase చేస్తుంది అన్నమాట. Okay, so here ammonia preparation. A small diagram. This is rough diagram for formation of ammonia. This is rough diagram for formation of ammonia. Right. Okay. This is compressor. Okay. This is
catalyst, iron oxide, K2O plus Al2O3, and this is pump. This is pump, and this is liquid ammonia. Liquid ammonia. Here, hydrogen and nitrogen. Right. When you passing here, nitrogen and hydrogen is 1:3 ratio. 1:3 ratio means 1 mole of nitrogen, 1 mole of hydrogen. These both are gases. These are passed through the pipe here. Okay. These gases come to this compression. Compression lo vastayi. So nitrogen, hydrogen both are gases. Rendu gases. So rendu gases easy spread అయిపోతా ఉంటాయి. సో అంత ఈజీగా ఇంటర్మిక్సింగ్ కావాలి. అవి ఇంటర్మిక్సింగ్ కలవాలి అంటే ఇక్కడ మనం ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం. సో ఈ ప్రెషర్ అప్లై చేయడం వల్ల ఈ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ రెండు దాదాపుగా మిక్స్ అయిపోయేసి త్రూ దిస్ పైప్ హియర్ కమింగ్ టు ది క్యాటలిస్ట్ ఛాంబర్. ఈ ఛాంబర్ లో ఈ రెండు రియాక్షన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా స్పీడప్ అవుతుంది. ఎందుకు ఇక్కడ స్పీడప్ అవుతుంది? క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేస్తా ఉన్నాం కదా. క్యాటలిస్ట్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? జనరల్ గా రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెంచేదాని కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ కాస్త మిక్స్ అయిపోయేసి ఇట్లా వస్తా ఉన్నాయి. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది? ఎక్కడికి వచ్చాయి? ఇవి క్యాటలిస్ట్ ఛాంబర్ లోకి వచ్చాయి. సో ఈ క్యాటలిస్ట్ ఛాంబర్ లో ఏమేమి ఉంది? ఇక్కడ ఐరన్ ఆక్సైడ్ మిక్స్డ్ విత్ K2O and Al2O. సో ఇన్ ది presence of catalyst, the rate of reaction of hydrogen and nitrogen is increased. సో ఇంక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత అమ్మోనియా ఫామ్ అయ్యేసి ఈ బీకర్ లోకి తీసుకుంటాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ లిక్విడ్ అమ్మోనియా. సో మనం పాస్ చేసినటువంటి మొత్తం నైట్రోజన్ మొత్తం హైడ్రోజన్ ఇక్కడ కన్జ్యూమ్ కావు. ఆ రిమైనింగ్ మిగిలింది ఏమైనా ఉంటే మళ్ళీ ఈ పైప్ ద్వారా వెళ్ళడం, ఇది పంప్ ద్వారా వెళ్ళడం, మళ్ళీ క్యాటలిస్ట్ ఛాంబర్ లోకి రావడం, మళ్ళీ రియాక్షన్ అనేది ప్రాసెస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ Haber's process. It is a very important question. Haber's process. In Haber's process, nitrogen reacts with hydrogen. It forms ammonia. It is a reversible process. Here like this, N2 plus 3H2. It forms ammonia. So it is 1:3 ratio. 1 mole of nitrogen, 3 moles of hydrogen. This is 1:3 ratio. Okay. ఇవి రెండు మిక్స్ అయిన తర్వాత అమ్మోనియా ఫామ్ అవుతుంది. This is a exothermic process. Here 92.4. Okay, kilojoule per mole. So in this, it is a reversible reaction. Forward reaction is a exothermic process. It accompanied by decrease in volume or number of moles. So that's why, as per least charge principle, low temperature and high pressure are favorable conditions for the formation of ammonia through Haber's process. So ఈ Haber's process వల్ల large amount of ammonia మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో at low temperature rate of reaction very slow జరుగుతుంది కాబట్టి ఆప్టిమమ్ టెంపరేచర్ 700 కెల్విన్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాము. అట్లాగే ప్రెషర్ ని 200 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఎట్ ది సేమ్ టైం క్యాటలిస్ట్ ఆల్సో. సో ఈ క్యాటలిస్ట్ iron oxide mixed with K2O and Al2O3. What is meant by catalyst? Catalyst means the species which increase the rate of reaction. Rate of reaction పెంచేదాన్ని ఇక్కడ మనం క్యాటలిస్ట్ అంటాము. సో ప్రమోటర్ ఆల్సో యూజ్డ్, దట్ ఈస్ molybdenum. ప్రమోటర్ మీన్స్ it increase the activity of catalyst. Catalyst యొక్క యాక్టివిటీని ప్రమోటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుందన్నమాట. సో ప్రమోటర్ మీన్స్ it increase
it increase activity of catalyst. Activity of catalyst. So promoter is molybdenum. Okay, this is a small diagram, a rough diagram for the Haber's process. So next one is properties of the ammonia. So already I say some properties of ammonia. That means it is a colorless gas. It is a colorless gas. It's a pungent smell. It's a pungent smell. Pungent smell means which is called ammonical smell. Ammonical smell. Okay. It causes tears in eyes. Tears in eyes. So దీన్ని మనం పీల్చినప్పుడు కళ్ళలోంచి వాటర్ నీళ్ళు రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే. Due to presence of hydrogen bonding. Ammonia forms a hydrogen bonding, so that's why it has a high melting and boiling point. Already we study in hydrate. Okay. Ammonia due to formation of hydrogen bonding. It has a high boiling point and high melting point. Okay, chemical properties of ammonia we'll tomorrow discuss about here.